Hello students, today we are going to see the new topic big data, big insights. So for first time we are learning about the big data. So what is the big data? We are trying to take more information about big data. So nowadays we are all using smartphones, iPads, laptops, and at the same time we have installed so many apps in our mobiles, laptops, and we are also using social media such as WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. These are all social media apps. So when we post something on social media or when we like a post or photo on Facebook or Instagram, then that particular activity, it will be monitored and analyzed. Means someone is always watching what are we doing on social media. Which posts we are watching, which photos we are watching, which videos we are watching. In this way, our every activity on social media, it is monitored, recorded. It is also recorded online, and then it is analyzed. Means there are so many organizations, there are so many people who are working on our activities. They are trying to study our activities, likes, dislikes. If we dislike some post, that is also recorded, and they have monitored it, they have researched on it, why we dislike the particular comment or post or photo. So from this they have collected lot of information. They have collected unlimited data. So it's a huge data. So that is the information about the big data. At the beginning, a writer tells us about the definition of big data. What is a big data? Big data म्हणजे काय याबद्दल पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे. After that, this lesson tells us about the uses of data. How can we use it? Where can we use it? And the advantages and disadvantages of data. So this is an interesting chapter because nowadays we are all using social media. Illiterate or less educated people are also using social media apps. For example, WhatsApp is very common, WhatsApp and Facebook.
people are using, they have spending so much time on WhatsApp and Facebook. So from these apps, some organizations, some people, they have collected the data, and then that data, it would be recorded data, it would be monitored, and then it would be analyzed. So this is a day-to-day process. Through this lesson, we can understand that when we use social media apps, when we use social media, at that time we should be careful. When we comment on someone else's post, at that time we should use appropriate language, appropriate words, because if we use inappropriate language, then it would be recorded and it would be called as cybercrime. So it would be a crime. So while using any social media app, at that time we should be careful. One more thing is, because of social media, we are allowing lot of other people's, unknown persons, to enter into our life. They can realize our identity, they can see our profile on the social media app. So sometimes it is an advantage, sometimes it is disadvantage, and because of that there are so many people who are providing very little information on apps such as Facebook. They are providing only few lines about themselves. So this lesson tells us that we have to use all the apps carefully. There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. The life of people, it is affected by the big data. Because nowadays the mobiles are advanced and telephone companies, they are giving data, mobile data, in a less amount as compared to earlier. Now the plans of the internet plans are reasonable as compared to earlier, and that's why people are using the apps, the smartphones, and because of that it is affected on our life. Our food habits, our health care, our traveling, our scientific pursuits, you name it, and everything has changed 360 degrees. All these things are changed
because of social media. All these things influenced because of social media, because on social media we have seen so many various things, so it can be influenced on our own life. The massive data available with us can really work wonders. We are using social media apps, we are doing some activities, like the page, like the post or dislike it, post a video or upload a video, upload a photo. In this way we are doing some activities, we are sharing information with our friends, our relatives, and we are forwarding the messages to our friends, our relatives. So from these activities they have collected so much information, they have collected much data, and that data is confidential because it is related to us, it is related to common people. Friends, do you know what happens when we like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases or watch videos? When we watch particular videos, for example educational videos on YouTube, when we watch a video, after that the YouTube is showing most of the educational videos below that video. So in this way they are monitoring us, they are observing us, they are watching us. Yes, whatever activity we do online is recorded, monitored and analyzed. आपण फेसबुकवर, व्हॉट्सअपवर, इंस्टाग्रामवर वेगवेगळ्या पोस्ट पाहतो, फोटो पाहतो, टेक्स्ट मेसेजेस असतात, फक्त लिहिलेल्या पोस्ट असतात, ते वाचतो आपण किंवा फॉरवर्ड करतो, लाईक करतो किंवा डिसलाईक करतो, शेअर करतो. तर याच्यातून बराचसा डेटा, माहिती गोळा केली जाते आणि ती माहिती खूप कॉन्फिडन्शियल असते, म्हणजे संवेदनशील असते. ती माहिती सामान्य लोकांच्या बाबतीत असते, म्हणजे सोशल मीडिया वापरतात. आणि आपण एखादी पोस्ट लाईक केल्यानंतर काय होतं, तर खूप जास्त त्यातून डेटा मिळवला जातो. म्हणजे आपण यूट्यूबवर किंवा फेसबुकवर एखादा व्हिडिओ पाहतो, तर आपण एखादा एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहिला, शैक्षणिक व्हिडिओ पाहिला, तर तो व्हिडिओ ओपन केल्यानंतर त्याच्या खाली बाकीचे सर्व एज्युकेशनल व्हिडिओज असतात. आपण जर एखादी मूव्ही पाहत असू तर तिथं बाकीच्या सर्व मूव्हीज असतात, जॅनर सेमच असतो. म्हणजे आपण जर ॲक्शन मूव्ही पाहत असू तर बाकीच्या सर्व तिथं ॲक्शन मूव्ही दिसत असतात त्या लिस्टमध्ये, त्या पेजमध्ये, यूट्यूबवर. अशा पद्धतीनं ते आपल्याला मॉनिटर करत असतात, म्हणजे आपल्याला पाहत असतात की आपण काय पाहतो. अशा पद्धतीने so a huge amount of data is collected.
आणि त्यामुळं खूप मोठ्या प्रमाणात डेटा कलेक्ट केला जातो. लेट मी गिव्ह यू ॲन आयडिया ऑफ हाऊ ह्यूज द डेटा माइट बी. आपण कल्पना सुद्धा करू शकत नाही एवढी जास्त माहिती त्या संस्थांना मिळते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून. आपण जर गुगलवर सर्च करताना, गुगलच्या होम पेजवर सर्च करताना एखादी वस्तू सर्च करत असतो तर त्याच्याशी संबंधित अनेक लिंक ओपन होतात. त्याच पद्धतीनं आपण जर दुसऱ्या दिवशी जर बघितलं तर ते त्या गुगलच्या हिस्ट्रीमध्ये सेव्ह झालेलं असतं. आणि पुन्हा जर काही दिवसानंतर आपण काही दिवसापूर्वी सर्च केलेलं तेच वाक्य किंवा तोच शब्द किंवा तीच वस्तू आपण जर पाहायला लागलो तर ते आपल्याला हिस्ट्री दाखवतं. डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स और एक्झाबाइट्स. यामध्ये तो डेटा असू शकतो पेटाबाइट्स किंवा एक्झाबाइट्स. त्याच्या इथं ग्लॉसरीमध्ये अर्थ दिलेले आहेत. युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1000 मिलियन. 1000 मिलियन म्हणजे पेटाबाइट्स. एक्झाबाइट्स युनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इक्वल टू 1 क्विंटिलियन. Exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people. कितीतरी लाख माणसांच्याकडून हा डेटा आलेला असतो आणि त्यामुळं तो डेटा एक्झाबाइट्स किंवा पेटाबाइट्समध्ये असतो मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे. ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. So the data can be collected from different sources, means there are so many websites, various types of social media apps, there are some shopping sites, online shopping sites such as Amazon, Flipkart. There are some shops, online shops, they are providing free home delivery for food such as Domino's, McDonald's and all other websites or shops. For example, web. The data can be collected from web, internet. Sales. एखाद्या वस्तूची विक्री किती झाली त्याच्यातून त्यांना ते कळतं, त्याची नोंद होते. कस्टमर कॉन्टॅक्ट केअर. हाऊ मेनी पीपल कॉन्टॅक्टेड टू कस्टमर केअर आफ्टर परचेसिंग समथिंग. एखादी वस्तू विकत घेतल्यानंतर कस्टमर केअरला किती लोकांनी कॉन्टॅक्ट केलेला आहे. सोशल मीडिया, समाज माध्यम. मोबाईल डेटा. आपल्या मोबाईलमध्ये जे इंटरनेट असतं त्याला मोबाईल डेटा म्हणतो. आपण किती प्रमाणात मोबाईल डेटा वापरतो हे सुद्धा या मोबाईल कंपन्यांना कळतं. मोबाईल कंपन्यांना नाही, आपण जे सिम कार्ड वापरतो त्या ज्या कंपन्या आहेत म्हणजे एअरटेल, वोडाफोन, जिओ यांना कळतं की आपल्याला दिवसभरात जो डेटा मिळतोय, आता 1.2 किंवा 1.5 किंवा काही जणांना 2 GB मिळतो, तो आपण दिवसभरात कसा वापरतो, कोणत्या वेबसाईटवर आपण किती वेळ घालवतो, म्हणजे फेसबुकवर किती वेळ घालवतो, व्हॉट्सअपवर किती वेळ असतो, इंस्टाग्राम किती वेळ पाहतो, हे पाहिलं जातं, रेकॉर्ड केलं जातं, त्याचा अभ्यास केला जातो. Mobile data and so on. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume. वेगवेगळ्या
संस्था आहेत, मोठमोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत, वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत आणि त्यांना हा डेटा पाठवला जातो आणि त्याच्यावर संशोधन होते की एखाद्या व्यक्तीनं एखादी विशिष्ट पोस्ट का लाईक केली, ती त्याला का आवडली किंवा त्याला ती का आवडली नाही, एखाद्या व्यक्तीनं तो व्हिडिओ का पाहिला, एखादा विशिष्ट व्हिडिओ, किंवा तो त्यानं का पाहिला नाही. आणि अशा पद्धतीनं जो त्या कंपन्यांना मिळणारा डेटा आहे, या अशा पद्धतीनं संशोधन करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, अनेक कंपन्या, त्यांना मिळणारा जो डेटा आहे त्याची वाढ मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ती कशात होत आहे? व्हॉल्यूम, व्हेरिएशन म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा कलेक्ट केला जातो. व्हेलॉसिटी म्हणजे वेगवेगळ्या क्वालिटीचा डेटा, स्टँडर्ड ऑफ द डेटा. व्हेरासिटी मीन्स स्टँडर्ड, वेगवेगळ्या प्रकारचा डेटा म्हणजे व्हेरासिटी. अँड व्हॅल्यू, आणि त्या जी माहिती मिळवलेली आहे ती किती महत्त्वाची आहे, किती जास्त महत्त्वाची आहे. त्यामध्ये काही संवेदनशील सुद्धा असू शकतं, कारण आजकाल आपल्याला सोशल मीडियावर सर्व प्रकारची माहिती पाहायला मिळते. त्यामध्ये गोपनीय सुद्धा बऱ्याच गोष्टी असू शकतात. Such a big data is easy to obtain but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytics is used to give insights that were previously incomprehensible. अशा पद्धतीनं खूप मोठ्या प्रमाणात डेटा कलेक्ट केला जातो, परंतु तो डेटा कलेक्ट करणं हे सोपं आहे. डेटा इज इझी टू ऑब्टेन, कलेक्टिंग द डेटा इट इज इझी ॲज कम्पेअर टू इट चॅलेंजेस द करंट कॉम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजी. डेटा कलेक्ट करणं सोपं आहे, डेटा मिळवणं सोपं आहे. आपण आधी ज्या पद्धतीनं पाहिलं त्या इंटरनेटवरून, सोशल मीडियावरून, वेगवेगळ्या वेबसाईट्सवरून आपण डेटा कलेक्ट करू शकतो. बट द डेटा इज ह्यूज, सो इट इज चॅलेंजिंग द करंट कॉम्प्युटिंग टेक्नॉलॉजीज. आत्ताचं जे तंत्रज्ञान आहे त्याला हा डेटा आव्हान देऊ लागलेला. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सध्या डेटा कलेक्ट केला जातो आणि त्यामुळं तो जो कलेक्ट केलेला डेटा आहे त्याच्यावर रिसर्च करणं, त्याचा अभ्यास करणं, त्याच्यावर संशोधन करणं हे आत्ताच्या ज्या कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी आहे, करंट कम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, याला खूप अवघड झालेलं आहे. आणि त्यामुळं बिग डेटा ॲनालिटिक्स ही एक टर्म आहे. यानुसार त्या डेटावर, त्या माहितीवर संशोधन केलं जातं, अभ्यास केला जातो. बिग डेटा ॲनालिटिक्स is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information. Big data analytics, it's a term, it's a process, complex process, complicated process for analyzing the data, for examining large and varied data sets. मोठ्या प्रमाणातली माहिती, आणि ती माहिती वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळवलेली असते आणि ती माहिती काही एकाच प्रकारची नसते, वेगवेगळ्या प्रकारची असते. त्यामुळं त्याच्यावर संशोधन करणं हे बिग डेटा ॲनालिटिक्स या प्रोसेसनं करता येतं.
such as hidden patterns. हिडन पॅटर्न्स काय आहेत म्हणजे असा कोणता माहीत नसलेला पॅटर्न आहे का? अननोन कोरिलेशन्स म्हणजे जो डेटा कलेक्ट केलेला त्यामध्ये कोणकोणते पॅटर्न्स आहेत, त्यामध्ये काही महत्त्वाची माहिती लपवून राहिलेली आहे का? त्याचबरोबर कोरिलेशन्स म्हणजे जी माहिती कलेक्ट केलेली आहे, डेटा कलेक्ट केलेला आहे तो एकमेकांशी किती प्रमाणात संबंधित आहे. मार्केट ट्रेंड्स, मार्केटमध्ये ट्रेंड काय चालू आहे. अँड कस्टमर प्रिफरन्सेस, लोक कशाला जास्त प्रेफर करतात. विथ सच ए ह्यूज डेटा अवेलेबल विथ द इंडस्ट्रीज दे कॅन हॅव इनन्युमरेबल ॲडव्हान्टेजेस. हेन्स all the industries are trying to reap the maximum benefit from it. बिग डेटा मधून कोणकोणती माहिती मिळवली जाते तर हिडन पॅटर्न्स, अननोन कोरिलेशन्स, मार्केट ट्रेंड्स आणि कस्टमर प्रिफरन्सेस. म्हणजे आपण फेसबुकवर एखादी पोस्ट लाईक केली किंवा डिसलाईक केली तर ते आपलं वैयक्तिक मत होतं. आपण आपलं मत नोंदवतो आणि ते कुठेतरी रेकॉर्ड केलं जातं की आपण लाईक केलं की डिसलाईक केलं, आपण त्याच्यावर कमेंट पॉझिटिव्ह केली की निगेटिव्ह केली हे सुद्धा रेकॉर्ड केलं जातं. आणि त्यानंतर ते अभ्यास करून ठरवतात, संशोधन करून ठरवतात की माहिती किती उपयुक्त आहे किंवा उपयुक्त नाही. वेदर इट इज अन इम्पॉर्टंट ऑर नॉट इम्पॉर्टंट. अशा पद्धतीनं जगभरात खूप मोठ्या प्रमाणात माहिती गोळा केली जाते, डेटा कलेक्ट केला जातो. आणि यावर काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत, संशोधन संस्था. दे हॅव ॲडव्हान्स्ड देमसेल्व्स, दे हॅव एस्टॅब्लिश्ड ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजीज फॉर रिसर्चिंग ऑन सच बिग डेटा. बिकॉज all the industries they are trying to get more benefit. Many industries have advanced by miles from their competitors. It's not the amount of data that is important. Amount of data is not important. Data कितीही जास्त असू दे ते महत्त्वाचं नाही. But what the organizations do with the data is what matters. परंतु त्या संस्था त्यांना जी माहिती मिळते त्याचा पुढे काय करतात हे जास्त महत्त्वाचं आहे. म्हणजे फेसबुकला जे फेसबुक युजर आहेत त्यांची सर्व माहिती, बरीचशी माहिती मिळते. व्हॉट्सअपला व्हॉट्सअप जे युजर आहेत, व्हॉट्सअपचे युजर्स, व्हॉट्सअप वापर करते त्यांची माहिती मिळते. ते कोणते मेसेजेस शेअर करतात, कोणते व्हिडिओ पोस्ट करतात किंवा शेअर करतात, फॉरवर्ड करतात, याच्यातून त्यांना बरीचशी माहिती मिळते व्हॉट्सअपला, फेसबुकला, इंस्टाग्रामला. आणि त्या माहितीचं पुढं काय केलं जातं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. ती माहिती किती मोठ्या प्रमाणात कलेक्ट केली जाते, किती मोठ्या प्रमाणात साठवली जाते हे महत्त्वाचं नाही. थांबूया आता इथं. I can stop here. Thank you for watching.